Hi guys, welcome to Photoshop theory series on Picandid. So today's question is, what tool can use to combine images? To the combine images, to auto blend command can be used. It use a layer mask as per the requirement of mask out over underexposed area. Create combine images in a just 5 step. First step, pick your first image, and then second step, choose your layout size. Third step, set your background. Fourth step, add more photos, and last and fifth one is design your layout. सो तुम्हाला जर बेसिक पासून ॲडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जर शिकायचं असेल तर तुम्ही आपल्या पिकॅन्डेड यूट्यूब चॅनल वरती बेसिक टू ॲडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जे आहे ते तुम्ही शिकू शकता. सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या यूट्यूब चॅनल वरती एक प्लेलिस्ट मी बनवलेली आहे फोटोशॉप मास्टर कोर्स म्हणून. त्या प्लेलिस्ट तुम्हाला बघायच्या, त्या प्लेलिस्ट मधील पूर्ण व्हिडिओज तुम्हाला बघायचे आणि लर्न इट. थँक्यू गाईज, थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक्यू.